Good morning, students. I hope everyone is good with your health, right? So keep taking care of your health. All right. So now coming to the syllabus, I think in the previous class we have studied how to convert degree Celsius scale to degree Fahrenheit scale, and from degree Fahrenheit scale to degree Celsius scale. ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ದಿಂದ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ದಿಂದ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದ heat and temperature, the difference between heat and temperature. What is heat actually? It is a form of energy. Then what is temperature? It is the degree of hotness or coldness of the object. Then heat is measured in terms of joules, whereas this temperature is measured in terms of Celsius, Kelvin and Fahrenheit. And even after this, we have studied about clinical thermometer. So how this clinical thermometer is going to be, what will be the minimum reading and maximum reading in the clinical thermometer, and why there will be a constriction at the end of the thermometer, right? Then what is the normal body temperature? So even this we have studied in the previous class. So now what we will do, we will study how to read the body temperature. So steps to read body temperature. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ರೈಟ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜರ್ಕ್ ದ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್. ಜರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಂಗೆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಹಿಡಿದಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜೋರಾಗಿ ಅಳಗಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಜರ್ಕ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ thermometer ಅಂತಂದ್ರೆ, so that mercury, whatever the mercury is there, it is going to come back to its normal point. So the starting ಏನು ಒಂದು 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ರೀಡಿಂಗು, ಆ 35 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದ. ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಬೆಂಟ್ ಇರ್ತದ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು, ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಜರ್ಕ್ ಹೊಡಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಯಿಸಿ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂತು, ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜರ್ಕ್ ದ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ so that the mercury is going to come back to the normal temperature of that thermometer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Then next what we have to do, we have to wash that thermometer. So ಮೊದಲನೇದೇನು, jerk the thermometer. ಸೊ ಆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಜರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಯಿಸಿ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ನ ಜರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ವಾಶ್ ದ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್. we have to wash the thermometer, and after that what we have to do, we have to place it under our tongue or below the armpit. ಸೊ ಈ ಸದ್ದ ಆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ನ ನಾವು ತೊಳಿಬೇಕು, ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈ ಆರ್ಮ್ ಪಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇಡಬೇಕು, ಫಾರ್ 1 minute. ಸೊ ವಾಶ್ ದ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಟಂಗ್ or our armpit, below armpit for 1 minute.
ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮ್ ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ದೆನ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರ್ ದ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಎಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಎಷ್ಟು ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವೆರೆವರ್ ದ mercury is going to stop after it has rised, because that mercury is going to rise from its normal mark and then come to a certain level where the mercury is not going to move forward. So ಆ mercury ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ತದ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. that noted temperature where the mercury has stopped is going to be the temperature of that particular person. This is how we have to read the body temperature of a human. Is that clear? The next, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ನ ಹೇಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾನವನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಮೊದಲೇದೇನು, ಆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜರ್ಕ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೂರಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಮ್ ಪಿಟ್ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಆ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ ರೈಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what precautions has to be used? What are the precautions to use the thermometer? So what are the precautions that has to be taken while using the thermometer? So first thing, it has to be handled carefully. Handle it carefully, because the thermometer is made up of glass, so that glass should not break. That is the reason we have to handle it with care. And whatever the mercury is there, it is a toxic substance. It should not be swallowed. ಆ ಒಂದು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ವಿಷಕಾರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನುಂಗಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರು ಒಡೆಯದೇ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. ರೈಟ್? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಶ್ ದ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್. Always wash thermometer before and after every use. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಥರ್ಮಾಮೀಟರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಶ್ ದಟ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಯೂಸ್. ಅದು ಆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ 2 ಸರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. And the next one, ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, before we use the thermometer, we should see that the mercury in it should be at normal temperature. ಆ ಒಂದು ಥರ್ಮಾಮೀಟರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಸದ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಝೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲಿಗೆ ರೀಡಿಂಗ್, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಅದೇ ಥರ ಈ ಥರ್ಮಾಮೀಟ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಥರ್ಮಾಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಏನದ ಅದು ಪೂರಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು 35 ಡಿಗ್ರಿ ಚಾಲು ಹೋಗ್ತದಾರ ಆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಈ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಏನದ ಥರ್ಮಾಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದರ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದದ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋದು, ರೈಟ್? ಈಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ಥರ್ಮಾಮೀಟ್ರ್, ರೈಟ್? ಈ ಥರ್ಮಾಮೀಟ್ರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಸಿ ಆಲ್ವೇಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಥರ್ಮಾಮೀಟ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೆ ಬಂದದ ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ we have to read the thermometer using at our eye level. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ ನೇರವಾಗಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿದು ನೋಡೋದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ದು ಏನೊಂದು ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತದ ಆ ಲೈನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಥರ್ಮಾಮೀಟ್ರನ್ನ ನಾವು ಹಿಡಿದು ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡು ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ the bulb of thermometer. ಆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಬಲ್ಬ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿಂದ ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಅದ ಅಷ್ಟದು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ದು ಬಲ್ಬನ್ನ ಒಟ್ಟ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ರೈಟ್? So the last one is, we should never hold the bulb of the thermometer. Whatever the bulb is there at the end of that thermometer, we should not touch it. If you touch that bulb, whatever the heat is there in the body will be sensed, will be traced by it, and due to that the mercury in that thermometer is going to rise. So what we should do, we should never touch the bulb of that thermometer. Is this clear? So these are the precautions while using the thermometer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೊದಲನೇದೇನು, handle it carefully. So first one, we should handle the thermometer very carefully because those thermometers are made up of glass. If that glass breaks, whatever the mercury is there in that is toxic in nature and we should not swallow it. Second, always wash thermometer before and after use. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, mercury at normal temperature, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೇರ್ ದ mercury in that is at a normal temperature or no. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೆ ಬಂದದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೀಡ್ ದ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅಟ್ ಐ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವ ಒಂದು ನೇರ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೋಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಎದುರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ನೋಡಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿನ ಎದುರಿಗೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ ನೋಡಿದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ನಾವು ಸೀದಾ ನಿಂತಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ನ ಹಿಡಿದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಟಚ್ ದ ಬಲ್ಬ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್. ಆ ಏನೊಂದು ಥರ್ಮಾಮೀಟ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಬ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಎದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿಯಲ್ ರೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ನಮಗಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾಗುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಬಲ್ಬನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? So these were the precautions while using the thermometer. And
Remember, nowadays digital thermometers are becoming very popular. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇದು ಅದರೊಳಗೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿನೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇವನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ clinical thermometer, the thermometer which is used in clinics to measure human body temperature. That was clinical thermometer. Now we will study about laboratory thermometer. So laboratory thermometer means what? The thermometer which is used in laboratories. ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಥರ್ಮಾಮೀಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗು ಫ್ರಮ್ -10°C ಟು plus 110 degrees Celsius. Actually clinical thermometer ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು, it was consisting of 35 degree Celsius to 43 degree Celsius, right? But here it is having from -10 degree Celsius ಅಂದ್ರೆ 0 ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ, 0 ಕಿಂತ 10 ಡಿವಿಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು -10 degree Celsius ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ -10 degree Celsius ದಿಂದ 110 degree Celsius ವರೆಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ -10 degree Celsius ಟು +110 degree Celsius. ಅಷ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ or even alcohol. So mercury or alcohol is used in this laboratory thermometer. Then what is the use of using alcohol instead of mercury? First point, alcohol is cheaper than this mercury. So alcohol is cheaper than mercury. And this alcohol is going to show the lowest temperatures than this mercury. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ಗೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ -10 degree Celsius ದಿಂದ ಹಿಡಿದು 110 degree Celsius ವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಚೀಪರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದೊರಕ್ತದೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಕಿನ, ಹಾಗೂ ಈ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ thermometers. Is it clear? The bulb of this thermometer is used either by alcohol or mercury. And then what are the advantages of using alcohol in the thermometer other than this mercury? ಏನಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನದಾವೆ? ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದೊರಕ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಏನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತೋರಿಸ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೋ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾವು
ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Whatever the precautions we have taken while measuring the clinical thermometer, the same precautions has to be taken. ಸೊ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಜರ್ಕ್ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಜರ್ಕ್ ಹೊಡೆದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದೇ ಥರನಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ vertical with the bulb at the base. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಲ್ಬ್ ಕೆಳಗಿರಬೇಕು. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಈ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಮದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗಾಯಿತು ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. This should not be used for measuring our body temperature. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಪಿಟದಿಂದ ತೆಗಿತೀವಿ, ಅದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದು ಕೂಡಲೇ ಎದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಂಕ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಬೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ, ಅದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ಬಲ್ಬ್ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನೀವು ಬಲ್ಬ್ ಮ್ಯಾಗಿನ ಕೈ ತೆಗಿರೋ ಆಮೇಲೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಳಿತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಬೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಿಂಕ್. ಸೊ ಅದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತದಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ತೆಗೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಇನ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. I think it's enough for today. All right, what we have seen today, we have seen what are the steps to read our body temperature. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಒಂದು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಜರ್ಕ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಐಸೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದರ ಲೆವೆಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿಡ್. As these thermometers are made up of glass, we should handle it with care, because in that thermometer, what is there? Mercury is there. So that is a toxic substance, it should not be swallowed. That is the reason we have to handle these thermometers very carefully. That was about precautions while using the thermometers. And then last one about laboratory thermometer, how we have to use it, right? And the same precautions will be there that are clinical thermometer while using these laboratory thermometers. So this is what we have studied today. All right, so what you have to do, you have to keep reading whatever is given in the textbook, read that, and whatever I have taught, understand it, right? And then homework is you have to write the precautions
Write the precautions while using thermometer. So this is the homework. Now thermometer ni use ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ what all precautions we are going to take, that has to be written, right? So take care of your health, keep reading textbook, study more, right? Your FA1 is approaching, all right? So stay home, stay safe, take care of your health, right? See you in the next class. Thank you.